специально не ложили, чтобы даже просто танцевать. Так было мешается.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Rama Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ram Ram, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Radha Ramana Hare, Govinda Jaya Jaya.
Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna. Hare Hare, Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Haribo! Rama! Rama! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Hare. Haribo! So we have a arti at a certain time, or what's the schedule? There's no schedule? Just we can do whatever we want to do. Yes, yes. What time is it now? Now it's 6:30. No arti. Huh? Now it's 6:30. Now is arti? No arti. No arti. What if I want arti? 6:30. Well, I can speak a few minutes. Om Jnana Timirandasya Janagana Salakayam Takshus Miritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manavistam Shapitam Jena Bhutale
Ayam upakara maya dadati sa padantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasari Gauda Bhaktavinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. So I'll speak about 20 minutes, mostly about the chanting. Then we can stand up and have a regular kirtan, and then I can give a class. That's okay? So now you will read something, 20 minutes? I said I'll speak something. Taigi dabar 20 minučių Maharadžas paskaitys, o po to atsistosim ir dar kirtaną pratesim. Speaks only 20 minutes, then we'll have a stand-up kirtan, and then I can give a formal class. Taigi dabar 20 minučių paskaitysime, po to turėsime kirtaną ir po to dar turėsime paskaitą. I'd like to speak a few minutes just about the importance of the chanting. Norėčiau keletą minutų pakalbėti apie kartojimo svarbą. So we are, you can say, emphasizing this loud chanting of the holy name because this is recommended in the Kali Yuga. Ir mes labai pabrėžėme šitą garsų šventą vardą kartojimą, kadangi tai yra labai rekomenduotina Kali Jugoje. In previous yugas, people could go to the Himalayas or something and meditate, or they could do elaborate deity worship, but in the Kali Yuga, it's recommended that we perform this Harinam Sankirtan. Kitose jugose žmonės galėdavo išeiti į kalnus, medituoti, arba dievybių garbinimas būdavo labai platus. Tačiau Kali Jugoje labai svarbus yra garsus švento vardo kartojimas. Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. He appeared a little over 500 years ago, and he introduced this chanting. Viešpats Chaitanya Mahaprabhu yra pats Krišna ir jis apsireiškė prieš daugiau nei 500 metų ir jis atnešė būtent šitą mantros kartojimą. He is Krishna himself, but in the mood of Radharani. Jis yra pats Krišna, tačiau Radharani nuotaikoje. So he's teaching us how to be a devotee of Krishna. Ir jis moko mus, kaip mes galime būti Krišnos atsidavusiai. Radharani is the best devotee of Krishna. Radharani yra pati geriausia Krišnos atsidavusi. So Lord Chaitanya was showing us by being in the mood of Radharani. Taigi viešpats Chaitanya mokė mus, kaip būti Radharani nuotaikoje. What is the best way to worship Krishna? Koks yra pats geriausias būdas garbinti Krišną? So he, even before he appeared, the day he appeared, the Harinam was going on. Ir dar prieš jam pasirodant šitam pasauliu, jau buvo paplitusi Harinam švento vardo kartojimas. Because it's a full moon night in the month of Magh, so the custom was the Hindus would go to the river and chant the holy name. Nes kai gimė viešpats Chaitanya Mahaprabhu, buvo pilnatis ir žmonės ėjo į upę giedodami šventus vardus. So when he appeared, the chanting was going on. Taigi kai viešpats Chaitanya pasirodė, jau vyko tuomet švento vardo kartojimas. And he taught us the Harinam, Harinama, Harinama eva kevala, Kalua nasteva, nasteva, nasteva. In the Kali Yuga, there's no other practical method that can give us the desired result because the age is so full of cheating. Ir viešpats Chaitanya Mahaprabhu pasakė, kad Kali Jugoje nėra kito kelio pasiekti kažkokius tai rezultatus, nes Kali Jugoje viskas labai neteisingai yra. And he showed that by delivering two Brahmin brothers who were very fallen. Ir jisai suteikė išvadavimą netgi brahmaniškams broliams, kurie buvo labai puolę. There was no sin that they hadn't committed. Nėra tokios nuodėmės, kurios jie nebūtų padarę. So Lord Nityananda actually saved them by bringing them to Lord Chaitanya's lotus feet. Bet jie buvo išgelbėti, kuomet jie buvo atvesti prie viešpatės Chaitanyos Mahaprabhu lotosinių pėdų. So this is the mood of the spiritual master. He wants to bring everybody to Krishna. Taigi tokia yra dvasinė mokytojo nuotaika, kad jis nori visus atvesti pas Krišną. So why is it the chanting is so, you can say, recommended? Taigi kodėl šis kartojimas yra toks rekomenduotinas? Because in Kali Yuga, there's no real pure Brahmins.
Kali jugoje iš viso nėra tokių tyrų brahmanų, šventikų. Nobody is so qualified by birth. Niekas neturi iš karto tokių kvalifikacijos savybių nuo gimimo. Kale Sudra Sampavan. Everyone is born like a Sudra. Kali jugoje visi gimsta kaip šūdromis. So, the Sudras also can be qualified, and the Lord Chaitanya showed that by making Haridas Thakur Namacharya. Ir šūdros taip pat iš tikrųjų gali būti kvalifikuoti. Viešpats Chaitanya Mahaprabhu parodė pavyzdį su Haridas Thakuru. Haridas Thakur was born in a Muslim family, so he's considered an outcast by the strict Hindus, but nevertheless, Lord Chaitanya made him the most important associate. Ir Haridas Thakura, nors ir gimė musulmonų šeimoje, pagal hindų tradicijas, tai buvo už kastų ribų. Tačiau viešpats Chaitanya Mahaprabhu padarė jį sektiniu pavyzdžiu, Nama Acharya. In this way, also the greatest scholars like Rupa Goswami, Sanat Goswami, they were also considered outcasts by the strict Hindu community. Ir taip pat kitas pavyzdys, Sanatna ir Rupa Gosvamija taip pat buvo laikomi nekastos nariais pagal griežtas indusų taisyklės. Because they were engaged by the Muslims. Nes jie buvo įtraukti veiklas, kurias vedė musulmonai. So this is not so long ago, 500 years ago. The biographies are there that were written at the time. Taigi tai ne taip ir jau senai, 500 metų atgal yra autobiografijos parašytos. And they give us clear description of the history. Ir jie duoda aišku aprašymą istorijos. So Chaitanya Mahaprabhu would go throughout the town of Navadvip, and he would bring a party with him. Like today we were chanting on the street. So he would take his followers and they would chant everywhere throughout the city. Taigi Chaitanya Mahaprabhu eidavo per Navadvipos gatves ir su visais kartodavo per miestą šventus vardus, lygiai taip kaip ir mes šiandien ėjome Harinamui. And even strict Hindus, they complained to the Qazi, to the Muslim administrator, that this person is disturbing our Hindu faith. Ir žmonės taip pat buvo nepatenkinti, netgi ėjo pas Kazį, kuris buvo musulmonų administratorius, ir sakė, kad čia negerai taip vyksta, kai tos eisenos vyksta. Or he's perverting the Hindu dharma. Kad jisai iškreipia hindų dharmą. Even our Srila Prabhupada was also criticized by the strict Smarta Brahmins. Netgi Srila Prabhupada buvo kritikuojamas tokių griežtų brahmanų. They said that they were angry with him for creating Brahmins from the Western world. Jie buvo nepatenkinti Srila Prabhupada, kad jisai daro brahmanus vakarų pasaulyje. So but Prabhupada didn't get disturbed by that. Tačiau Prabhupada dėl to visai nesutriko. He showed that he was a real Brahmin by remaining peaceful, even they were 7 or 8 of them were chastising him. I'm sorry? He remained peaceful, tolerant, even in the face of this group of Brahmins who had come to his room to criticize him. Srila Prabhupada išliko vis tiek ramus ir taikus, netgi kai šitie brahmanai ėjo pas jį kambarį ir pareiškė tokį pasakymą, kad Srila Prabhupada blogai daro, darydamas brahmanus vakaruose. So he proved that he was the real Brahmin, because this is the qualification of the Brahmin. He's supposed to be more tolerant than a tree. Srila Prabhupada įrodė pats, kad jis yra pats brahmanas, nes jis buvo pakantesnis už medį. So the chanting is important because Krishna has invested all his potencies in his holy name. Taigi kartojimas yra toks svarbus, kad net pats Krišna sako, kad jis įdėjo visas savo galias į šventus vardus. And so by sincerely chanting the name, Chaito Darpana Marjan, then the dirty things in our heart will be cleansed out. Taigi tinkamai kartojant šventą vardą yra sakoma, kad sielos veidrodis nusivalo nuo dulkių. Example is given of iron in a fire. Pavyzdys duodamas su metalų ugnyje, geležim. If you put iron, cold iron in a fire, it becomes red hot, just like fire. Jeigu jūs sudėsite šaltą geležį į ugnį, jinai pavirs tokio pat karštumo ir kaitros ir spalvos kaip ugnis. So similarly, those who chant very sincerely the holy name of the Lord, their dirty things in their heart will be cleansed away. Ir lygiai taip pat, jeigu mes kartosime šventą vardą,
taip mes susiliesime su Krišnos sąmonė ir visi purvini dalykai širdies tiesiog sudegs. We want to see God, but unless we remove the lust and greed and anger from our heart, it won't be possible. Mes norime matyti Dievą, tačiau su pykčiu, geismu ir pavydu širdyje mes to padaryti negalime. God is there in our heart, but we have to qualify to be able to see Him and hear Him. Viešpats yra mūsų širdise, tačiau mes turime tapti kvalifikuoti, kad galėtume jį matyti ir girdėti. Now we're accepting our mind as our guru. Dabar mes priėmėme savo protą kaip savo guru. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu showed by his example that even he, the Supreme Person, accepted a guru, Ishvara Pari. Todėl Chaitanya Mahaprabhu parodė savo pavyzdžių, kad net jis, būdamas aukščiausias Dievo asmuo, vis tiek priima dvasinio mokytojo Išvara Purio lotosinių pėdų prieglobstį. So guru is recommended, or actually it's like more than recommended, it's required in order for one to get the full mercy of the Lord. Ir yra rekomenduotina, net nerekomenduotina, yra būtina gauti dvasinio mokytojo prieglobstį, jeigu mes norime gauti viešpaties malonę. We've turned away from God, and He's inviting us to come back, and in Bhagavad Gita He's telling us what we have to do to go back to the spiritual world. Mes nusisukame nuo Dievo ir jeigu mes norime sugrįžti, mes turime sekti instrukcijomis ir tam buvo parašyta Bhagavad Gita. And He Himself says that He has come to reestablish the parampara. Ir Krišna Bhagavad Gita sako, kad aš pats atėjau, kad atstatyčiau paramparos sistemą. And He's telling us that we should approach the spiritual master. Todėl jis sako, mes turėtume siekti dvasinio mokytojo prieglobsčio. Inquire from Him submissively. Ir teirautis iš jo nuolankiai. And render service to Him. Ir siūlyti jam savo tarnystės. So this is the way we get the knowledge. Taigi toks būdas mums suteikia žinojimą. So we saw practically with Srila Prabhupada that he was accepting his spiritual master as his life and soul. Ir mes matome šios Prabhupados pavyzdį, kaip jis priėmė savo dvasinį mokytoją, kaip savo gyvenimą ir sielą. He took his order as his life and soul. Jis priėmė nurodymus kaip gyvenimą ir sielą. So Srila Bhaktisiddhanta had ordered Srila Prabhupada to come to the Western world and spread this message of Lord Chaitanya. Ir Bhaktisiddhantas Sarasvati Thakura nurodė Srila Prabhupadą, kad jis eitų į vakarus ir skleistų Čaitanijos Mahaprabhu misiją. So he did that in a grand style. Ir jisai tai darė labai ypatingų būdų. Srila Prabhupada ki. Jai. So all we have to do is agree to follow Srila Prabhupada's instructions. Taigi viskas, ką mes turime padaryti, tai yra sutikti, sekti Srilos Prabhupadais nurodymais. And before initiating anyone, he would require that the candidate would be chanting at least 16 rounds of Mahamantra. Ir prieš sutikdamas kažką inicijuoti, Srila Prabhupada kėlė tokį reikalavimą, kad būtų kartojama ne mažiau 16 ratų. And whenever possible to attend the kirtan. Ir kai tik yra galimybė, visada lankyti kirtanus. Just like now, in a minute or two, we're going to have kirtan, so everybody can join in. There's no restriction. Taigi, kaip ir dabar už kelių minučių mes turėsime kirtaną ir kviečiame visus prisijungti, nėra jokių apribojimų. So this was Lord Chaitanya's method of spreading the holy name. Taigi toks yra viešpaties Čaitanijos Mahaprabhu metodas skleisti He šventą would vardą. meet regularly and invite everyone to come and chant and dance. Čaitanija Mahaprabhu darydavo pastovius susitikimus, kartu šokdavo, dainuodavo. And he was, his kirtans were ecstatic. Ir jo kirtanai buvo tiesiog ekstatiški. We can read the descriptions how during the kirtan some of the devotees were so ecstatic that their hair was standing on end, that tears were shooting from their eyes. Galime paskaityti šventraščius, ten yra aprašymai, kokie yra ekstatiniai požymiai, kad atsidavusiai šokdavo, jų plaukai pasistodavo piestų, ašaros tiesiog tryždavo upeliais iš akių. Sometimes it becomes stunned, and sometimes rolling on the ground. Kartais būdavo sustingimas, kartais voliotis ant žemės pradeda. Of course we can't imitate these symptoms, but these are symptoms of love of God. Žinoma, mes negalime imituoti šitų simptomų, tačiau tai yra meilės Dievui požymiai. So like I mentioned, now we're going to have a kirtan, and then we'll speak some verse from Bhagavad Gita. Taigi dabar turėsime kirtaną, o po kirtano paskaitysime Bhagavad Gita. Thank you very much. Ačiū Jums labai. Everybody can stand. His Holiness Trivikrama Svamiu ki jai. Give me the microphone here.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pistaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavari Paschachade Satarine. Namaste Saraswati Devi Saraswati. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradha Shiva Sari Gaur Bhaktavinda. Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradha Shiva Sari Gaur Bhaktavinda. Nityananda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradha Shiva Sari Gaur Bhaktavinda. Nityananda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Rama Rama Hare Hare. Hey! Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya. Oh Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hey Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hey Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Oh Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Oh Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe. Hey Radhe Radhe. Hey Radhe Radhe. Oh Radhe Radhe. Oh Radhe Radhe. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Bol. Hey, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Madhava Mohan. Hey, Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinath, Madhava Mohan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna. Hey Govinda, hey Gopal, Ishava Madhava, Dinadaya. Hey Govinda, hey Gopal, Ishava Madhava, Dinadaya. Dinadaya Prabhu, Dinadaya, Dinadaya Prabhu, Dinadaya. Oh Dinadaya Prabhu, Dinadaya, Dinadaya Prabhu, Dinadaya.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Nanda Yasoda Dula Girivara Dari Gopal Jaya Nanda Yasoda Dula Girivara Dari Gopal Gopal, 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 Gopal. Gopal, 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 Gopal. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Hey Nitai Gauranga, Nitai Gauranga, Oh Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Hey Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Oh Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Jaya Sachinandana, Oh Gaura, Gaura, Gaura Hari, Hey Gaura, Gaura, Gaura Hari, Oh Gaura, Gaura, Gaura Hari, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo. Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Holy name Rama Nitai Gauranga Nitai Gauranga Hey Nitai Gauranga Oh Nitai Gauranga Oh Jai Sachinandana Jai Sachinandana Oh Jaya Sachinandana Jai Sachinandana Oh Gaura 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 Hari Hey Gaura 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 Hari Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Govinda Jaya Jaya, Gopala Jaya Jaya, Oh Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya, Radha Ramana Hari Govinda Jaya Jaya. Hey Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Oh Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe. Oh Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Radhe Radhe, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo! Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, 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 Haribo. Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Namaste Narasingaya. Hey Namaste Narasingaya. La 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 da da yane. La 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 da da yane. Hiranya kashi urvaksha. Hiranya kashi urvaksha. Shilatam kala kala Oh Shilatam kala kala Ito nishinga parita nishinga Nishinga, Parita Nishinga. Yata Yata Yani Chata Nishinga. Yata Yata Yani Chata Nishinga. Maya Nishinga, Idaye Nishinga. Maya Nishinga, Idaye Nishinga. Nara Shinga Matin Saranam Prapade. Nara Shinga Matin Saranam Prapade. Oh, Savakara Kamalavare, Naka, Shinga, Lalita, Liranya Kashipu, Tanuvinga, Hey, Shavadi,
Jagadisha Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Hey! Keshavajita Narahari Rupa Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare. Jina Shinga Jaya Shinga Jaya Shinga Dev Paladesha Jaya Padma Ka Padma Bringa Jina Shinga Jaya Shinga Dev Paladesha Jaya Padma Mukha Padma Bringa. Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Any questions? Jai Om Vishnupad Paramkrichoya Sato Satoshi. Here's the Divine Grace of Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki. ISKCON founder, Acharya, savior of the whole world, Srila Prabhupada Ki.
Jai Om Vishnupad Paramukshaya Asato Satashi Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur ki Guru Parampara ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki Prem Shri Gaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda ki Shri Radha Krishna Gopinath Shami Kunda Radhakunda Giri Govardhan ki Vrindavandam ki Uttardham ki Jagannath Puri ki Tulsi Devi ki Bhakti Devi ki Swami Bhaktivinoda ki Gaura Premananda. All glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to the assembled devotees. Glory to Shri Guru and Shri Guranga. So Srila Prabhupada sometimes asked us to chant more and speak less. Šrila Prabhupada kartais sakydavo, kad mes turime kartoti daugiau ir kalbėti mažiau. But still, whenever he had a program, he would speak some philosophy. Bet vis tik, kai būdavo programa ar paskaita, jis aiškindavo ir filosofiją. Because without understanding the philosophy, we can go away and dance at a discotheque or something. Nes nesuprasdami filosofijos mes galime tiesiog eiti į diskoteką ir šokti kiek norim. So we may just think this is ordinary dancing. Ir mes galime galvoti, kad tai tiesiog paprasti šokiai. Therefore, Bhagavad Gita was spoken by Krishna to help us understand what is what. Dėl ko Bhagavad Gita, kurią kalbėjo Krišna, mums paaiškina, kas, kaip ir kodėl. It's not just some ballroom dancing that we're doing. Ne tik šiaip sau kažkoks šokimas. This dancing is, there's a philosophy behind it. Už to šokimo yra tam tikra filosofija. I spoke a little bit about it, but we can speak more now. Pirmai aš pakalbėjau šiek tiek, o dabar kalbėsime daugiau. Let's go to chapter 9. Skaitysime 9 skyrių. I think it's verse 13. Manau, kad tai 13 tekstas. There Krishna talks about the Mahatma. Ir tame tekste Krišna kalba apie Mahatmą. Is it 9? 9:14, I think is better. 14 tekstas. Well, 13 is the one I was thinking about, the Mahatma. Ir 13 irgi taip pat. And they would have time to do them both. Nežinau, ar turim laiko abiem tekstam. But let's, what time is it now? 7:25. What time are we supposed to go on to? 8:30 or something? Whatever you want. You sure? Okay, then we have time, we can go to text 13. Taigi, jeigu turime laiko, skaitysime nuo 13 teksto. Chapter 9, text 13. Mahatmanastu mam partam daivim prakritim ashitaha bhajanti anaya manaso yatva bhutadim avyayam. Krishna speaking, he says, O son of Prita, those who are not deluded, the great souls, are under the protection of the divine nature. They are fully engaged in devotional service because they know me as the Supreme Personality of Godhead, original and inexhaustible. O Pritlos sūnau, nepaklydusias didžiasias sielas globoja dieviškoji gamta. Jos visiškai atsidėjo pasiaukojimo tarnybai, nes žino, kad aš esu aukščiausias Dievo asmuo, pirmapradis ir neišsemiamas. So we met such a Mahatma, His Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, and we could see that he is not an ordinary person. Taigi mes sutikome tokią Mahatmą, didžią sielą, tai yra Srila Prabhupada, ir mes matome, kad jinai tikrai neeilinė asmenybė. Not ordinary in so many ways. Neeilinė daugeliu požiūrių. Completely free from envy. Visiškai laisva nuo pavydo.
the well-wisher for everyone. Yra gera linkintis visiems. Very, very intelligent. Labai intelektualus. Great scholar. Didis mokslininkas. A humble servant. Nuolankus tarnas. That's an important point because Prabhupada really was humble. Tai yra svarbus momentai, kadangi Šrila Prabhupada tikrai buvo nuolankus. Even he had all these qualifications, he was still very humble. Netgi turėdamas tiek daug kvalifikacijų, jis vis tik išlaikydavo nuolankumą. Because he was always remembering that without the mercy of his spiritual master, he wouldn't have these qualities. Nes vis prisimindavo, kad be savo dvasinio mokytojo malonės jis neturėtų tų savybių. So he, in his relationship with his spiritual master and Krishna, he actually fully believed that he was a servant. Tik dėl savo santykio su dvasiniu mokytoju ir su Krišna, jisai pilnai tikėjo, kad jisai yra tarnas. So a servant ultimately is always humble. O tarnas yra visais atžvilgiais nuolankus. Because he doesn't want to displease his master. Nes jis nenori, kad jo mokytas būtų nepatenkintas juo. So that was Prabhupada's mood. He was very humble. Tokia Prabhupados nuotaika buvo, jis buvo labai nuolankus. But sometimes for preaching, he was very bold. Bet kartais pamokslavimui jis būdavo ir griežtas. But that boldness was for the benefit of everyone. Bet tas griežtumas buvo visų naudai. He wasn't envious. Jis nebuvo pavydus. He had no malice. Jis neturėjo... Malice? Malice means you wish ill to people. Jisai nebuvo, kad kažko nekęstų. Piktavalis. Jis nebuvo piktavalis. Purport. In this verse, the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of the Mahatma is he is already situated in divine nature. He is not under the control of the material nature. Okay. Posmas aiškiai apibūdina Mahatmą. Pirmasis Mahatmos požymis tas, kad jis jau priklauso dieviškai gamtai ir nėra pavaldus materialiai. So this is the first point, that everyone in the material world is in an awkward position. Taigi čia pirmasis momentas, kurį mes turime suprasti, kad materialiame pasaulyje visi yra tokioje nepavydėtinėje situacijoje. The puffed up materialists may not think that, but at any moment our life can be finished. Pasipūtę materialistai taip negalvoja, bet kuriuo momentu jų gyvenimas gali pasibaigti. Therefore, there's a verse like that. In the material world is danger at every step. Tik yra dėl to toks posmas, kad materialiame pasaulyje kiekviename žingsnyje yra pavojus. Not only danger at every step, but also problems from other living entities, problems from our own mind and body, problem from the nature. Pavojus ne tik kiekviename žingsnyje, bet pavojus ir iš kitų gyvų būtybių, tiek iš mūsų kūno ir proto, tiek iš stichinių visokių nelaimių. So we try to adjust those problems, but they come from every side. Tik mes stengiamės kaip sustabdyti tas visas problemas, bet jos iš visų pusių vis tiek eina. Sometimes compared to the waves in the ocean, the waves are coming. Kartais yra prilyginama kaip bangos vandenyne, kad If we bangos go and put down one wave, the next wave is coming. ateina tos bangos, jūs bandykit vieną sustabdyti ir kitos eina bangos. So mankind is trying to solve problem, but then the next problem comes. Tik žmogus, bandantis sustabdyti kažkokią problemą, jis sulaukia kitos tiesiog problemos. We're in a problematic situation. Ir mes taip atsidurime problematinėje situacijoje. But due to false ego, we think we're very nicely situated. Bet dėl netikro ego mes mąstome, kad esame labai geroje padėtyje. So this is called Maya, or that which is not. Ir tai yra vadinama Maja, arba tai, kas nėra. We're not in a good position, Mes nesame geroje pozicijoje, but we think we are. bet mes mąstome, kad esame. Now, the Bhagavad Gita gives us an opportunity to actually come to a good position. Ir Bhagavad Gita mums suteikia galimybę ateiti į gerą poziciją. But it requires that we be a little humble, first of all, to hear the message. Bet tai reikalauja iš mūsų tam tikro nuolankumo, visų pirma tam, kad mes išgirstume, kas norima pasakyta. Just like now, you're sitting and hearing Bhagavad Gita. This is required, then we'll understand. Pavyzdžiui, kaip ir dabar jūs visi sėdite, klausote Bhagavad Gitos. Ir taip tai yra reikalaujama tam, kad jūs išgirstumėt žinutę. But most people are not ready to hear submissively. Bet daugelis žmonių dar nėra pasiruošę nuolankiai klausytis. You say one or two words and someone says, no, what about this? And so they're always arguing, quarreling. Galima pradėti kažką pasakoti ir kažkas sakys, ne. Ir tada prasideda argumentai, visokie komentarai.
So this age, Kali Yuga, is an age of quarrel. Ir šitas Kaliugos amžius yra vaidų ir nesantaikos amžius. So we have to put aside our quarreling mind for a while Mes and tu- just regularly hear the message. Mes turime pasidėti savo tokį, To regularly hear the subject. quarrel, kaip čia, mes turime pasidėti tokį besiginčinti protą į šoną ir vieną kartą paklausyti. Okay? No quarrel between you? Ar nėra ginčių čia tarp jūsų? So again, Prabhupada is talking about the Mahatma, who is not under the control of the material nature. And how is that affected? That is explained in the 7th chapter. One who surrendered unto the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, at once becomes freed from the control of material nature. That is the qualification. One can become freed from the control of material nature as soon as he surrenders his soul unto the Supreme Personality of Godhead. Go ahead. Taigi, kaip tai įmanoma, 7 skyrius aiškina, kas atsiduoda aukščiausiam Dievo asmeniui Šri Krišnai, tas išsyk ištrūksta iš materialios gamtos valdžios. Tokia išsivadavimo sąlyga, kad išsivaduotum iš materialios gamtos, pakanka visa siela atsiduoti aukščiausiam Dievo asmeniui. Tai pirmasis reikalavimas. So that verse Prabhupada is quoting is Daivihi Sagunamayi, 7:14. Tik 7.14 Prabhupada taip pat komentuoja. That it's, if we agree to surrender to Krishna, then our life is easy. Sako, kad jeigu mes nusprendžiame atsiduoti Krišnai, tuomet mūsų gyvenimas tampa lengvas. And our future is very bright. Ir mūsų labai ateitis šviesi. Because Krishna promises for such a surrendered soul, He'll help us go back to the spiritual world. Nes Krišna pažada, kad tokia atsidavusi sielai, jisai padės sugrįžti atgal namo į dvasinį pasaulį. But in the same verse, Krishna says, Daivihe Sagunamaya Mama Maya Dharatya, that this Maya that we're now under is very difficult to overcome. Bet tam pačiam posme sako, kad šita energija yra labai galinga. So in one verse, Krishna is saying it's easy and it's difficult. Taigi vienam posme Krišna sako, kad tai yra labai sunku, bet tuo pačiu ir tai labai lengva. It's difficult, but if we agree to do what Krishna wants, then it's easy. Ta energija labai galinga, todėl sunku, bet jeigu mes atsiduodame Krišnai, tai tampa labai lengva. But the mind may not like that. Bet protui tai gali nepatikti. Now the mind is our guru. Ne, protas yra mūsų guru. Mind is saying, go here, do this, do that. Protas sako, eik ten, daryk tą, daryk aną. And mind is being controlled by the senses. O protą valdo juslės. See this, smell this, touch this. The senses are dragging us. Pažiūrėk ten, pauostyk ten, paragauk ten. Juslės tiesiog veda mus. Prabhupada saw in Paris, the line of men were lined up to go into the naked club, naked dance. Prabhupada saw that when he was driving in Paris, that there was a line of people. Prabhupada pats matė savo akimis, kai jis važiavo Paryžiuje, kad gulė daugybė vyrų nuogų. This is Maya. They're paying $50 to go in the club, see a naked woman. Taigi Prabhupada matė, kad vienas žmogus laukia, kad sumokėtų $15, kad įeitų į vidų, į klubą. Jis matė eilę vyrų žmonių. And it won't make them happy. Ir tai nepadarys jų laimingus. Now all those men, but this was 40 years ago or more, 50 years ago, so they're all dead, all those men. Dabar jau praėjus 40-50 metų visi tie vyrai jau negyvi. Even you do everything right, still you have the same disadvantage of old age, disease and death. Net jeigu viską darysit teisingai, vis tiek jūs užklups lygos, senatvė ir mirtis. You have to transcend this material world. Reikia kažkaip peržengti šitą materialų pasaulį. So that's our original position. Taip sugrįžti savo originalią padėtį, pirminę. Original position is that we're servant of Krishna. Pirminė padėtis yra ta, kad mes esame Krišnos tarnai. But instead of serving him, now we're competing with him. Bet vietoj to, kad mes jam tarnautume, mes dabar varžome su juo. We want to be the controller, we want to be the enjoyer, we want to be the proprietor.
Mes norime būti besitenkinantis, norime būti kontroliuotojai, norime būti savininkai visko, But it's not possible. bet tai neįmanoma. We've been given the example of the hand. The hand has to cooperate with the whole body. It can't take the food and digest it itself. Ir mes duodame pavyzdį su ranka, kad ranka turi komunikuoti su kūnu, įdėti maistą į burną tam, kad pasimaitintų visas kūnas. Ranka pati iš savęs negali valgyti. So that's our constitutional position. We're not the prominent enjoyer or primary enjoyer. Taigi tokia mūsų konstitucinė padėtis, kad mes nesame pirminiai besitenkinantis. We're the secondary enjoyer Mes antriniai besitenkinantis, because our nature is prakriti. nes mūsų prigimtis yra iš prakriti. Prakriti means like female, something that's enjoyed by the male. Prakriti yra ta, kuria tenkinamasi vyro. So Krishna is the enjoyer. Taigi Krišna yra besitenkinantis. If we try to make him happy, then we'll become happy. Jeigu mes padarysime jį laimingą, tai mes patys irgi tapsime laimingi. But if we compete with him, then we'll never succeed. Bet jeigu mes varžysime su juo, tai niekada nesulauksime laimės. So how can we make him happy? Taigi kaip mes galime jį patenkinti? Yes, by chanting like we've been doing. Tai būtent kartojimu, dainavimu, ką mes ir darome. It's not very difficult. Tai nėra juk taip sudėtinga. Very joyful process. Tai labai džiaugsmingas procesas. We don't have to perform severe austerity, go to the Himalayas Mums nereikia daryti sudėtingų askezių, eiti į Himalajus, and fast and so on. pasninkauti ir taip toliau. We can stay in the temple or in a house, make a house a temple, Mes and galime likti šventykloje arba savo namus padaryti šventyklą, offer our food to Krishna siūlyti maistą Krišnai and sit, discuss philosophy ir aptarinėti filosofiją and chant Hare Krishna ir kartoti Hare Krišną with our family members. su šeimos nariais. So the process is easy because the age is difficult. Taigi procesas yra lengvas, kadangi amžius yra sunkus. Kaladesha Nederajan, Hasti Eko, let me start again. Kaladesha Nederajan, Hasti Heko Mahaguna, Kirtananeva Krishnasya, Mukta Sangha Parambaja. That in the Kali Yuga is an ocean of faults. Taigi Kali amžiuje yra visas vandenynas trūkumų. Nobody is interested in spiritual life. Niekas nėra suinteresuotas dvasiniu gyvenimu. Like today we're chanting on the street, maybe 1 in 10,000 even was interested a little bit. What are they doing? Kad ir šiandien mes dainavome gatvėse, bet galbūt tik tai vienam iš 10 000 buvo įdomu, kad ką čia jie daro. Or 1 out of 5,000. Ar galbūt vienam iš 5 000. People are not interested in spiritual life. Žmonės nelabai suinteresuoti dvasiniu gyvenimu. Because Kali Yuga Kali amžius. is an age of quarrel. Tai yra ginčio amžius. And everybody is proud. Ir visi išdidus. So therefore, we don't see more people come to the temple. Why not? There should be thousands of people. Mes turėtume matyti daugiau žmonių ateinant į šventyklą, tūkstančiai turėtų ateiti. Why there's not more people? Bet kodėl neteina? Prabhupada answered that. He was questioned like that. And he said, when you're selling diamonds, you don't expect many customers. Ir Prabhupada sakė, kad kai pardavinėjai deimantus, tai tu nesitikėk daug klientų. So here, Bhagavad Gita, Krishna is giving us the most important, simple message, but we're not interested. Taigi čia Krišna Bhagavad Gitoje mums perduoda pačią svarbiausią žinutę, bet žmonėms tai nėra įdomu. And therefore we remain in the suffering condition. Todėl išlieka tokio kentėjimo pozicijai. Daivi Prakriti, divine nature. So when one is promoted in that way by surrendering to this Supreme Personality of Godhead, one attains to the stage of a great soul, Mahatma. Vos tik ištrūkus iš materialios gamtos valdžios gyvoja esybė, ribinė energija, pakliūna į dvasinės gamtos rankas, jos vadovavimą. Ją veda Daivi Prakriti, dieviškoji gamta. Taigi atsidavus aukščiausiam Dievo asmeniui, iškylama iki didžios sielos Mahatmos lygio. So it's up to us. Krishna never forces us. Taigi tai yra mūsų rankose, Krišna mūsų nespaudžia. But he comes, he's playing a flute, he's inviting us. Please come, join with me. Bet jis kviečia mus, jis groja fleitą ir kviečia mus, ateikit pas mane.
He speaks Bhagavad Gita. Jisai kalba Bhagavad Gita. He sends his representative like Srila Prabhupada. Jisai atsiunčia savo tokias reprezentuojančias asmenybės kaip Šrila Prabhupada. All we have to do is agree. Visas, ką mums reikia padaryti, tai susitikti tiesiog. And then our future is very bright. Tuomet mūsų ateitis bus labai šviesi. But we want to be the controller. Bet mes norime išlikti kontroliuotojais. But we're not. Bet mes nesame. We can control a little space and maybe build a house or something, but we're not the supreme controller. Taip, mes galime kontroliuoti šiokią tokią erdvę, pastatyti namą ar dar kažką, bet mes nesame visako valdytojai, kontroliuotojai. We give the example of a cow tied with a rope to the tree. Yra duodamas pavyzdys su karve, kuri virve yra pririšta prie medžio. So the cow is free to go on this side of the tree or this side of the tree, but still, from above, you say the cow is tied up. Karvė pririšta prie medžio, jinai gali paeiti kelis metrus į vieną pusę ir į kitą pusę, bet žiūrint iš viršaus, jinai pririšta, nelaisva. So we're free to do some things. Everybody feels that freedom. Like now you can get up and walk out. Nobody can stop you. But still, from the higher sense, you're bound by the law. Tik jūs iš vienos pusės esate laisvi, jūs netgi dabar galite atsistoti ir išeiti, bet iš kitos pusės visi esate susaistyti aukštesnės gamtos, aukštesnių dėsnių. You're bound by the law. You have to get old. You have to become, you have to die. Jūs turite gimti, jūs ir mirsite, mes to negalime pakeisti. Therefore, we say we're dependent. Dėl to mes ir sakome, kad mes esame priklausomi. And we're dependent on a superior, and that superior is God. Mes esame priklausomi nuo vyresniųjų ir tas vyresnis yra Viešpats. But the good side is we have the same nature as God. Bet geroji pusė yra tame, kad mes turime tą pačią prigimtį kaip Dievas. But we're small. Bet labai esame maži. Small particle of God. Mažytė Dievo dalelė. But we can think we're great. Bet mes galime vis tiek galvoti, kad esame Like nuostabus. when I was a young man, there was that, Muhammad Ali, he would say, I'm the greatest, I'm the greatest. He was a boxer, right? Mahatma Gandhi? was a Mahatma boxer. Ali, okay. Boksininkas toks sakė, kad aš pats geriausias, žodžiu, visus nugalėsiu. But where is he now? He was, he got disease and he died. Bet kuris yra dabar, sulaukė ligos ir paliko kūną. So how is he the greatest? Taigi kaip jis dabar visų This geriausias. is the illusion due to false ego. Even a child is thinking he's great. Tai yra iliuzija. Netgi vaikas galvoja, kad jisai pats geriausias. So we have to give up this false notion of our position. Taigi mes turime mesti šitą netinkamą suvokimą. But again, it's a glorious position. Bet tuo pačiu tai ir labai šlovinga padėtis. Because we're eternal, we're full of knowledge, and we're blissful. Nes mes amžini, pilni žinojimo ir palaimingi. But now we're in a disease condition. Tačiau dabar esame sąlygotoj tokioj ligotoj padėty. So Krishna is sending the Mahatmas. He's telling us we can also become Mahatma, but we have to take the formula. Taigi Krišna sako, kad mes irgi galime tapti Mahatmomis ir jisai siunčia kitas Mahatmas tam, kad perduotų šią žinutę. Ir jisai pasako tokią formulę. The Mahatma does not deviate his attention to anything outside Krishna, because he knows perfectly well that Krishna is the original Supreme Person, the cause of all causes. There is no doubt about it. Such a Mahatma, a great soul, develops through association with other Mahatma, pure devotees, Mahatmas. Pure devotees are not even attracted by Krishna's other features, such as four-armed Mahavishnu. They are simply attracted by the two-armed form of Krishna. They are not attracted to other features of Krishna, nor are they concerned with any form of the demigod or of a human being. They meditate only upon Krishna and Krishna consciousness. They are always engaged in the unswerving service of the Lord in Krishna consciousness. Mahatmos dėmesys nukreiptas tik tai į Krišną, nes jis labai gerai žino, jog Krišna pirmapradis Dievo asmuo, visų priežasčių priežastis. To nereikia abejoti.
Mahatma, didžia siela, tampama bendraujant su kitais mahatmomis, tyrais bhaktomis. Tyrų bhaktų nedomina kiti Krišnos aspektai, pavyzdžiui, keturankis Mahavišnu. Juos žavi tik dvirankis Krišnos pavidalas, o kiti Krišnos aspektai jiems nemėli, taip pat jų nedomina joks pusdievis ar žmogus. Tyri bhaktos medituoja tik Krišną. Krišnos sąmonėje visada tarnauja viešpačiui ir niekas negali jų atitraukti nuo tarnystės. So this is our original position, Tokie mūsų yra to be padėtis. Krishna conscious. Būti Krišnos sąmoningais. But by misuse of independence, we put ourselves in the center. Bet klaidingai suprasdami mes pastatėme save į centrą. So now we have to change it and put Krishna in the center. Bet dabar mums reikia atkeisti atgal ir vėl Krišną pastatyti į centrą. Offer our food to Krishna. Siūlyti maistą Krišnui. Chant Krishna's name. Kartoti Krišnos vardą. And then we can be established in our original position. Ir taip mes galime vėl sugrįžti į savo pirminę padėtį. Okay? Anybody want to try that? Gal kažkas nori paklausti? Raise your hand. Oh, nobody wants to try it. But Krishna already tricked you. Ar kažkas nori pabandyti, bet Krišna jau apžaidė jūs. He tricked you because he brought you here tonight. Krišna padarė tokį triuką, kad jūs šiandien atvedė čia. Okay, one more. Satatam kirtayanto mam yatantascha jaravataha namasyanta chamam bhaktya nityayukta upashate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me. These great souls perpetually worship me with devotion. Visat šlovindamos mane giesmėmis, ryžtingai siekdamos tikslo, puldamos man po kojų, didžios sielos be paliovos su pasiaukojimu garbina mane. Report: a Mahatma cannot be manufactured by rubber stamping an ordinary man. His symptoms are described here. A Mahatma is always engaged in chanting the glories of the Supreme Lord, Sri Krishna, the personality of Godhead. He has no other business. He is always engaged in glorification of the Lord. In other words, he is not an impersonalist. When the question of glorification is there, one has to glorify the Supreme Lord, praising His holy name, His eternal form, His transcendental qualities, and His uncommon pastimes. One has to glorify all these things. Therefore, a Mahatma is attached to the Supreme Personality of Godhead. Komentaras: paprasto žmogaus nepadarysi Mahatma, nors ir paženklintum jį tokiu antspaudu. Čia išvardintos Mahatmos savybės. Jis visada giesmėmis šlovina Dievo asmenį, aukščiausią viešpatį Krišną. Jis neturi kito užsiėmimo, kaip tik šlovinti viešpatį, aukštinti jo šventą vardą, amžiną pavidalą, transcendentinės savybės ir jo nepaprastas pramogos. Ir Mahatma tai daro, todėl jis prisirišęs prie aukščiausio Dievo asmens. One who is attached to the impersonal feature of the Supreme Lord, the Brahmajyoti, is not described as a Mahatma in the Bhagavad Gita. He is described in a different way in the next verse. The Mahatma is always engaged in different activities of devotional service, as described in the Srimad Bhagavatam, hearing and chanting about Vishnu, not a demigod or a human being. That is devotion, Shravanam Kirtana Vishnu and Smaranam, remembering him. Such a Mahatma has firm determination to achieve at the ultimate end the association of the Supreme Lord in any one of the 5 transcendental rasas. To achieve that success, he engages all activities, mental, bodily, and social and vocal, everything in the service of the Supreme Lord, Sri Krishna. That is called full Krishna consciousness. Bhagavad Gita nevadinama Mahatma to, kuris turi polinkį besmeniam aukščiausiojo viešpatės asmenį, Brahmadžioti. Kitame posme jis apibūdintas visai kitaip. Šimad Bhagavatam sako, kad Mahatma nuolatos atlieka įvairius pasiaukojimo veiksmus. Šravanam, Kirtanam, Višnu ir Smaranam. Atminti jį, štai kas yra pasiaukojimas. Toks Mahatma tvirtai pasiryžęs užmegzti ryšį su aukščiausiu viešpačiu, viena iš 5 transcendentinių rasų. Norėdamas pasiekti tikslą, visas funkcinės, psichinę, fizinę, verbalinę ir viską, ką turi, paskiria aukščiausio viešpatės Šri Krišnos tarnybai. Tai vadinasi visiška Krišnos sąmonė. In devotional service, there are certain activities which are called determined, such as fasting on certain days like the 11th day of the moon,
Ekadasi, and on the appearance days of the Lord. All these rules and regulations are offered by the great acharyas for those who are actually interested in getting admission into the association of the Supreme Personality of Godhead in the transcendental world. The Mahatma, great souls, strictly observe all these rules and regulations, and therefore they are sure to achieve the desired result. Tam tikri pasiaukojimo tarnybos veiksmai vadinami nurodytais, pavyzdžiui, badavimas nustatytom dienom, 11 dieną po mėnulio pilnaties bei jaunaties, ekadašis, ir viešpatės ateimo dieną. Didieji ačarijos šių taisyklių siūlo laikytis tiems, kas iš tikro siekia užmegzti ryšį su transcendentinio pasaulio aukščiausio Dievo asmeniu. Mahatmos didžios sielos griežtai laikosi šių taisyklių, todėl jos tikrai pasieks trokštamą rezultatą. As described in the second verse of this chapter, not only is devotional service easy, but it can be performed in a happy mood. One does not need to undergo any severe penance and austerity. He can live this life in devotional service, guided by an expert spiritual master, and in any position, either householder or sannyasi or brahmachari, in any position, anywhere in the world, he can perform his devotional service to the Supreme Personality of Godhead, and thus become actually a Mahatma, a great soul. Šios skyriaus antrasis posmas byloja, kad pasiaukojimo tarnyba yra ne tik lengva, bet ir atliekama pakilia nuotaika. Nėra reikalo atlikti jokių rūsčių askezių. Galima atlikti pasiaukojimo tarnybą vadovaujant patyrusiam dvasiniam mokytojui ir būti šeimos žmogumi, sanjasiu arba brahmachariu. Nepaisant, kur gyveni ir kokią padėtį užimi, visur ir visada galima su pasiaukojimu tarnauti aukščiausiam Dievo asmeniui ir tapti Mahatma, didžia siela. Okay? Any questions? Klausimų? So our position is glorious, we're eternal, we're full of knowledge, we're blissful, but now we've turned away from God and so we're suffering. If we turn back to God, the suffering will go away. Taigi mūsų padėtis yra tikrai šlovinga, kadangi esame amžini, pilni žinojimo ir palaimos. Tačiau dabar nusisukę nuo Dievo mes esame sąlygoti. And it's not difficult. Coming together, chanting, dancing, is it so difficult? Ir sąlygoti mes patirime kančias, bet tai nėra taip sunku susirinkti kartu, giedoti, šokti, klausytis. No, it's joyfully performed. Ne, tai patirime su džiausmu. Everybody can feel that. Ir visi galite jausti. Isn't it? Ar ne? Yes. Haribo! Okay. But still, we should understand philosophy. Any questions on philosophy? Taigi vis tik linksma šokti, bet turime ir filosofiją suprasti. Ar kas turi klausimų? No question, everybody agrees. Nėra klausimų, visi viską sutinka. That's good, because there should be no question. It's very simple. Tai ir puiku, jeigu nėra klausimų, tai viskas aišku. Just agree to put Krishna aside. Maharaj has said that we can utilize everything in Krishna consciousness. So does it mean any style of music we can use for Krishna? Klausimas yra toks, kad Maharadža sakė, kad mes viską galime panaudoti Krišnos sąmoniai. Ir klausimas, ar galim įvairias muzikos rūšis taip pat panaudoti garbinti Krišną. Well, the criteria is if it's pleasing to Krishna. Pagrindinis kriterijus yra tai, ar tai tenkina Krišną. So we're singing, there's an instrument, harmonium, we're singing, but we're singing something that's pleasing to Krishna, not something that brings you away from Krishna. Taigi giedojimui mes galime naudoti harmoniją ir visų svarbiausia yra patenkinti Krišnai, bet turime giedoti tai, kas patenkina Krišną. Well, most of the music has nothing to do with Krishna, it has to do with sense gratification. Daugiausia kita muzika nieko neturi bendro su Krišnos garbinimu, tai yra skirta tiesiog jusliniam pasitenkinimui. So it's glorifying the mundane, loving affairs. Taigi dažniausiai ta muzika šlovina tiesiog pasaulietinės meilės istorijas. So no, you can't use that in Krishna service. Ne, bet tokių muzikų negalim panaudoti Krišnos sąmonėje. You had a question? Yeah. Serving Krishna makes you happy and makes you feel happiness inside?
Yeah. You don't feel it? When we're chanting and dancing? Huh? What do you say? How can I serve 24/7? Well, that, who can stop you if you want to serve 24/7? Klausimas yra toks, kaip aš galiu tarnauti 24 valandas per... But it's a... Bet atsakymas, kas jūs sustabdys? And most people don't come immediately with the mood that they're ready to serve 24/7. Nėra, kad būtų kas jūs sustabdytų, jeigu jūs tikrai norėtumėte tarnauti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, bet iš pat pradžių mažai kas ateina su tokia nuotaika, kad norėtų tiek daug We tarnauti. wouldn't push you to serve 24/7. You're a new person, we would say, take some books, when you spare time, read the philosophy. When you get a chance, you can chant some, we can give you beads, you can chant on your beads, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So you can't come to us, then you can also, practice Krishna consciousness in your house. Ir naujai atėjusio žmogaus, tai mes tikrai nespausime 24 valandas per parą tarnauti. Visų pirma, galima paskaityti knygas, kartoti Hare Krishna, galite ateiti pas mus ir mes tai padėsim. If you are fortunate, then you'll see the urgency of dedicating yourself 24/7. Bet jeigu jūs sėkmingas, jūs galite pamatyti būtinumą įtraukti save į tarnystę kiaurą parą. This is the fastest way to get there. Tai yra pats greičiausias būdas nukeliauti. Just like you want to reach your nose. Pavyzdžiui, kaip norėtumėt pasiekti savo nosį. That's where you just go directly touch your nose. Jūs tiesiogiai paėmat ir liečiat. But you can come this way. Bet jūs galite keliauti taip. You can also get to your nose. Ir taip pat pasiekti nosį. But we advise the direct thing. Come quickly to Krishna. Bet mes siūlome tiesioginį kelią, ateiti tiesiai pas Krišną. Give up your material pursuits. Mesti savo materialius troškimus. Make Krishna happy. Padaryti savo tikslą, kad patenkinti Krišną. You've been trying to make yourself happy for so many lifetimes, it hasn't worked. Ir kiekvienas bandėme padaryti save laimingais daugybę metų, daugybę gyvenimų, tačiau mums vis dar nepavyko. Very popular group, right? The Rolling Stones. Their most popular song, wherever they go, people ask them, please sing. I can't get no satisfaction, but I try and I try and I try. Garsi grupė Rolling Stones parašė tokią dainą, kad aš negaliu gauti pasitenkinimo, bet aš bandau. Why they like that song? Because then they can get a little relief from their misery because they see everybody else is miserable too. Ir kodėl jie taip daro, jie nori tiesiog pabėgti nuo kančių, nes mato, kad aplinkui irgi visi kenčia. And that makes me feel better about my misery. Ir tai padaro mane šiek tiek laimingesnį dėl mano asmenių kančių. I'm not the only one that's miserable. Aš ne vienas toks kenčiantis. So that we say the material world is a place of suffering. Taigi mes sakome, kad materialus pasaulis yra kančių vieta. Now we say, Krishna says. Krišna taip sako. Dukalayam. Dukalayam means full of suffering. Dukalayam reiškia pilna kančių. Suffering from our own mind and body, suffering from other living entities, suffering from the nature. Taigi mes kenčiame nuo savo kūno ir proto, kenčiame nuo kitų gyvų būtybių, kenčiame nuo materialios gamtos. So we should try to get out of this place. Taigi turėtume stengtis ištrūkti iš tos vietos. Human form of life, we have that opportunity. Ir netgi šitam gyvenime mes turime tokią galimybę. But we still remain what we call chewing the chewed. It's already chewed, but we're trying a different way to get some pleasure from this world. Bet mes vis tiek stengiamės išgauti dar kažkokio malonumo iš šito pasaulio, tai yra kaip kramtyti jau sukramtytą gumą. The advertisement is, yes, become rich and you'll be happy. Become learned, you'll be happy. Become beautiful, you'll become happy. Reklamos skelbia, kad tap turtingas ir būsi laimingas, tap gražus ir būsi laimingas. But these things don't work. Bet šitie dalykai neveikia. They run through our fingers. Jie mums prateka pro pirštus. Sweet 16 and bitter 60s. Saldų 16 ir kartų 60.
So why run down that road? You're not going to find happiness there. Kodėl mes visi turime keliauti tuo keliu, mes nerasime ten laimės. It's a mirage. Tai miražas. Just like you want water, sometimes there's a mirage in the desert. It looks like the water's in the desert. Lygiai kaip jūs norėtumėt vandens ir eidami per dykumą matytumėt miražą, kad ten yra kažkur vanduo, But it's not there in the desert. bet jo ten nėra dykumoje. There is such a thing as water, Yra toks dalykas kaip vanduo, but you won't find it in the desert. bet dykumoje jūs jo nerasit. You have to go to the lake or something. Reikėtų eiti kažkokį ežerą. So similarly, there is such a thing as pleasure, Ir lygiai taip pat yra toks dalykas kaip pasitenkinimas, but you won't find it here in the material world. malonumas, bet jūs čia negausite jo materialiame pasaulyje. You point out one person that you can say he's happy. Parodykit bent vieną žmogų, kuris yra tikrai laimingas. No, there are two kind of people who are happy. Yra dvi rūšys žmonių, kurie yra laimingi. The Paramahansa, who is really not of this world, he's already transcended it. Paramahamsa, kuris nėra šito pasaulio, jis jau peržengė šitą pasaulį. And the other class of people who are happy are fools. Ir kita klasė žmonių, kurie yra laimingi, yra kvailiai. We say they're fools. Mes sakome, kad kvailiai. What kind of happiness is that in a few days it's going to be taken away from you? Bet kokia tai yra laimė, tokia laimė, kad ją per kelias dienas gali How baigtis. can you really be happy when you know, just like it said, if you're in the jail and you're going to be killed the next day, but you're eating a nice meal at night, so can you, it's not going to be very happy meal that you're taking, you know in the morning you're going to be hung. Jeigu jūs, tarkim, esate kalėjime ir žinote, kad jūs rytoj mirties bausmė bus, tai jūs nesakysite, kad aš dabar jau patį geriausią vakarą leidžiu, nes man atnešė skanių valgių. Nu ne, jūs rytoj, taigi mirties bausmė bus. So we're all going to die in a short time. Ir visi mes bet kokiu atveju mirsime kažkurio metu. It may seem like a long time, but actually it's just like a blinking of the eye. Gali atrodyti, kad dar daug laiko praeis, bet iš tikrųjų tai tik akimirksnis. Who's going to live 100 years? Kas išgyvens 100 metų? Just like we have this amber, right? I think you get it in this part of the world too, amber, right? Amber is like a... Kaip turime gintarą, vat šitoj They make jewelry from it. Lietuvoje daro tokius pakabukus. Sometimes they find insects inside the amber. Ir kartais yra randami. And they say that amber, the insects have been there for 40 million years. Ir randa vabzdžių tose gintaruose ir kartais sakoma, kad tai yra 14 milijonų metų. So that seems like a long time. Taigi tai atrodo ilgas laikas. But what do we have, 100 years? O ką mes turime 100 metų? And we've already passed 30, 40. Ir mes jau sulaukime 30-40 metų. I've passed 80. Aš jau 80 sulaukiau. So why we put hope in this world? Ir kodėlgi mes dedame viltis dar šitą pasaulį? This is not our real home. Tai nėra mūsų tikrieji namai. God is in our heart. If we turn to Him, then He'll help us how we can please Him. Dievas yra mūsų širdyje. Jeigu tik mes jį atsisuktume, Jisai padės padaryti jį laimingą. So He sent you here. This is the right place to make a solution. Taigi Viešpats atsiuntė jūs čia, kad jūs priimtume teisingą sprendimą. Take our books and read it at home and try this chanting. Paimkite knygų, paskaitykite namuose, bandykite kartoti. Okay, we'll stop here. Bhagavad Gita ki. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Vishadam. His Holiness Trivikrama Svamiu ki jai. Ar turime prasadą padalinti? Aha. I don't like to leave this. Yra 5 knygos. Okay, who's going to sing? Or you want to speak? Just present the books. Taigi yra 5 knygos, jeigu kažkas norėtų, Maharadžas pasirašys ir galite įsigyti čia. Priceless Moments with a Pure Devotee. It's only in English.
Priceless moments with a pure devotee. Tai yra neįkainojami akimirkos su tyrais atsidavusiais. Ir anglų kalba. His memories with Prabhupada. Tai yra jo prisiminimai apie Šrila Prabhupadą. Just like eating this candy, it tastes very good, but how many can you eat? Kaip pavyzdžiui, valgant šitą saldainį yra labai skanu, bet kiekgi čia jų galima suvalgyti? No children? Gal kas nori kirtaną pagėdoti, kol čia vyksta You're a veiksmas? rich lady. Who's going to sing? Someone should sing. Who can do kirtan? While I'm serving, somebody should be singing. Mes turime mokinių. The lady was singing when we came in. Oh, there's a child. Come on. Hare Krishna, Hare Krishna, Haribol. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Right hand. Haribol. Haribol. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. You were dancing very nicely. Very good. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hey, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Where's your tilak? Hare Krishna, I don't see any tilak. Ram Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Good shift in down. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ramo Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Gopimananda